హలో ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. నేనైతే ఆ వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నంతసేపు నవ్వుతూనే ఉన్నాను. ఐ విష్ ఈ ఇంటర్వ్యూని కూడా నేను అదే రేంజ్లో ఎంజాయ్ చేస్తానని అనుకుంటూ, బై ద వే వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ సెలబ్రిటీ గెస్ట్ టుడే. అండ్ ఈయన గురించి చెప్పాలి అని అంటే, కొంతమంది యాక్షన్ మూవీస్లో దిట్ట, మరికొంతమంది అసలు థ్రిల్లర్ మూవీస్లో కానీ హారర్ మూవీస్లో కానీ ఇలాంటివన్నీ సూపర్ డూపర్గా తీసేస్తూ ఉంటారు. రీసెంట్గా ఓటీటీ అంటే మనందరికీ ఉన్న ఒక ఇంప్రెషన్ ఏంటి అని అంటే, సెక్స్కి సంబంధించిన మూవీస్ చాలా బాగుంటాయని, ఆర్ ఎల్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ స్టోరీస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఓటీటీలో వెళ్తాయని. ఈ ఇమేజెస్ని, ఈ బ్యారియర్స్ అన్నిటిని క్రాస్ చేస్తూ అసలు ఓటీటీలో కూడా కడుపు పగిలేటట్టు నవ్వించినటువంటి సేఫ్ ది టైగర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు మనతో పాటు, మహి రాఘవ్ గారు. హలో మహి గారు, ఎలా ఉన్నారు? హలో, గుడ్ అండి, గుడ్. సక్సెస్ ని ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చెప్పండి. నో, ఇట్స్ నాట్. మీరు ఇచ్చిన ఇంట్రడక్షన్ కి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. చెప్పండి సార్. ఐఎమ్ కమింగ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఎ క్రైమ్ డ్రామా, విచ్ ఇస్ ఐ ఆల్సో హావ్ అ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు దట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. నెక్స్ట్ టైం మీరు పిలిచారు, నెక్స్ట్ టైం ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఉండదు. అప్పుడు వేరే ఇంట్రడక్షన్ ప్లాన్ చేస్తాను. సో యా, అట్లీస్ట్ ఫర్ దిస్ ఈ షో వరకు ఎస్, మీరు చెప్పిన ఇట్ ఈస్ ఎ ఫన్ లవింగ్ షో అండ్ వెరీ లైట్ హార్టెడ్ షో అండి. యా, సక్సెస్ ని ఎంత వరకు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే, చాలా సంతోషంగా ఉందండి అన్నది కాకుండా బియాండ్ వర్డ్స్, ఎందుకంటే మేము అంతలా ఎంజాయ్ చేసాం సినిమా చూసి. అండ్ ఐఎమ్ ద క్రియేటర్ అండ్ షో రన్నర్ ఆఫ్ ద షో. ఇట్స్ గుడ్. ఐ మీన్ మనకు ఆ ఓటీటీ స్పేస్లో మీరు చెప్పినట్లు ఇట్స్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ క్రైమ్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్. ఐ మీన్ ఫస్ట్ థింగ్, ఓటీటీ ఈజ్ నాట్ డిజైన్డ్ ఫర్ టుగెదర్ వాచింగ్ అంటే టెలివిజన్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ కాదు. ఈ ఒక్క షో ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆల్ పీపుల్ కుడ్ అందరూ కూర్చొని చూసుకొని అనే కైండ్ ఆఫ్ ఎ షో ఇది. మేము చేసిన అబ్జెక్టివ్ కూడా ఏంటంటే, ఈ ఓటీటీ స్పేస్లో వీ వాంటెడ్ ఒక లైట్ హార్టెడ్ కామికల్ షో, హెల్దీ కామెడీ ఒక షో. ఇట్స్ లైక్ మనకి అమెరికాలో లాగా, వెస్టర్న్ లాగా సిట్ కామ్స్ లేవండి. ఒక క్లీన్ చిట్, ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎ షోస్. ఐ మీన్ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ షోస్ లేవు. రోజు జరిగే జీవితంలో జరిగిన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ, వాళ్ళు జరుగుతున్న నడిమిలో డ్రామాల నుంచి తీసుకునేది, అలాంటి షోస్ లేవు. దట్స్ ద రీజన్ వై వీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ షో. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ వెల్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ సీజన్ 2 సూన్ అండి. ఒక మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్ డైరెక్టర్గా మిమ్మల్ని ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు సార్. బికాజ్ లవ్ స్టోరీస్, పాఠశాల, ఆ సినిమాలో మీరు చూపించిన ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ, విలేజ్లో వినాయకుడే తీసుకుంటే కానీ ఇలా, అండ్ పొలిటికల్ సినిమా, యాత్రా సినిమా ఇదే కానీ, ఇప్పుడు తీసినటువంటి సేఫ్ ది టైగర్సే కానీ, మీకు ఫేవరెట్ జానర్ ఏంటి? లేదా ఏ జానర్ తీసుకున్నా యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ మార్క్ ఇన్ ఇట్, యూఆర్ సో వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఇట్ అని చెప్పచ్చా? దట్స్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్. నాకు అటెన్షన్ స్పాన్ తక్కువ అండి, అది ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ మోర్ ఎ క్యూరియస్ పర్సన్. లైక్ ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాఠశాల, ఆనందో బ్రహ్మ, యాత్ర, సేవ్ టైగర్స్, నౌ శైతాన్, దెన్ మేబీ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే మా ఆడియన్స్ కన్నా నేను ఒక సబ్జెక్ట్ని ఒక 1.5 years 2 years భరించాల, రాసినప్పటి నుంచి తీసి అది చేసేంతవరకు భరించాల. సో ఫర్ మీ ఐ పిక్ సంథింగ్ విచ్ ఐ నో లెస్ దాన్ వాట్ ఐ లైక్ మోర్. Oh wow, new strategy. So you keep on learning all the span through. ఎందుకంటే నేను ఐ హావ్ టు గో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హారర్ చూడండి, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హేట్ ఇట్. ఐ వుడ్ హ్యావ్ నెవర్ గాన్ టికెట్ పెట్టి నేను హారర్ సినిమా చూడాల, హారర్ కామెడీ చూడాల. బట్ ఫర్ వేర్ ఇయర్స్ ఐ మేడ్ ఆనందో బ్రహ్మ, ఆర్ it's something like that I pick some things which I'm more curious, so that నాకు ఆ given 1.5 year లో gives me space to look at all what is available, learn it, than to give in my take. So to be honest, something నాకు debut నుంచి I wanted to do a romantic drama which I think that I can do well. ఇప్పుడుకి 5-6 అయినా, ఇప్పుడుకి I have never got to it, so every time it goes on. And yeah, అసలు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఒక కొత్త యాంగిల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది తెలుసా. ఎవరైనా వాళ్ళకి ఇష్టమైన పనులు చేస్తే అందులో ప్రోగా ఉంటారు అన్నది ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన టేక్. అసలు దాని గురించి తెలియని రంగంలోకి అడుగుపెట్టి నేర్చుకుంటూ సినిమాలు తీసి సక్సెస్ అవ్వడం అన్నది ప్రాబబిల్లీ 1 among 10 would be like you, I think. And you also need to have so much of guts to face that కదా. claim లేదు, the risk is there in both the things అండి. So I mean but when you're curious and restless like me, that's the only way for me. So attention span తక్కువైనప్పుడు you'll have to figure out something which is more challenging, which is something more feeds to me as well. ఆడియన్స్ ఎప్పుడో 2 years తర్వాత చూస్తారు, మనమే 1.5 year టాలరేట్ చేయలేకపోతే it becomes difficult to sustain it. I would really wish to interview some of your family members and friends also who have been all through with you along. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని భరించడం అయితే ఇమ్మీడియట్ గా మీ టేస్ట్లు అన్ని మారిపోతూ ఉంటాయేమో 1 year కి 2 years కి అట్లాగా. Yeah, every day, every month. So
the attention span when I speak to a person is 5 minutes. So దాని తర్వాత నేను ఇంటర్నెట్లో ఉంటాను కానీ I would have jumped away. So keeping the interview because the camera is on, I'm focused. That's why. Sir, give me 20 minutes, sir. Yeah, Remaining yeah. 20 minutes should be mine at least. I Yes, could get yes, the yes. best out of you. I won't hear on a job, so I just focused. Yeah. వండర్ఫుల్ Yeah. చాలా కొత్తగా ఉంది మీ దగ్గర Yeah. నుంచి ఇలా తెలుసుకోవడం. Yeah. సో ఈ సేవ్ ది టైగర్స్ అన్న టైటిల్ ఉంది చూసారా సార్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ క్రియేటివ్ Yeah. బికాస్ మూడు టైగర్స్ గా మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసిన విధానం. లెట్ us know frankly whether you are a tiger or a lion, sir. No, diplomacy answer ఏం లేదు, బట్ ఎవరి పర్స్పెక్టివ్లో టైగర్ అనుకుంటాడు. బట్ అగైన్ గివెన్ ద సిచ్యువేషన్, గివెన్ ద పర్సన్ యూర్ ఫేసింగ్ అండ్ గివెన్ ద So how do you want to imagine yourself? If you want to place yourself as a tiger or a lion or a I king of the wish forest? to be a lion. I wish to be a dog, but I think it's too hard to be a dog. The dog has set high standards, which I don't think I can. So I don't know where I belong. I mean, definitely it's hard to be an animal. I mean, they have their own grace కావచ్చు. They have their own things which humans are humans. నా ప్రకారం human is never a higher species. Absolutely. So yeah, మన ప్రకారం మనం higher మనం species. తోపులు అని feel అవుతాం అనుకుంటాం అంతే. కానీ to be honest, you are insulting the animal by comparing yourself to that. So living that. boy. Okay, so how did the Save the Tiger start out with? Yeah, అంటే ఈ సబ్జెక్ట్లోకి మీరు రీసెర్చ్ వెళ్లే లోపు ఏమన్నా చూసారా, లేకపోతే ఇది మీకు జనరల్గా కనిపిస్తున్న సినారియో వి నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ అనిపించిందా, ఆర్ సంబడి ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్వేస్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ అ నాగింగ్ వైఫ్, ఇలాంటి పిక్చర్స్ మీకు ఎక్కువగా అనిపించాయా? హౌ డిడ్ దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్? నేను చాలా సిట్కామ్స్ చూస్తాను. దట్స్ దేర్. ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎ లైట్ హార్టెడ్ షో. ఎవ్రీబడి లవ్స్ రేమండ్, అట్లా వేరియస్ షోస్ చూసాము. అప్పుడు దిస్ ఇస్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వి థాట్ మనం ఒక లైట్ హార్టెడ్ షో చేద్దాం అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఐ థాట్ ఎయిదర్ ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యన ఆ బ్రాకెట్ ఆర్ సంథింగ్ టు డూ విత్ ఎవ్రీడే లైఫ్ బిట్వీన్ కపుల్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో వన్స్ వీ హడ్ జీరోడ్ ఇట్ ఆన్ కపుల్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ బీటన్ టు డెత్ థీమ్ అండి. ఎప్పటి నుంచో ప్రతి 5-10 ఏళ్ళకి ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఏదో ఒక క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రెండో లేదా F2 సంథింగ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద స్టోరీ పర్ సే ఆర్ ద ప్లాట్స్ పర్ సే. Absolutely. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఒక కొత్త ఒక 6 క్యారెక్టర్స్ ఓ 3 కపుల్స్, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వాళ్ళ రోజు పంచాయతీ. సో బేసిక్ టేకింగ్ అండ్ డ్రాయింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ ట్రైడ్ వాంటింగ్ టు క్రియేట్ ఎ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ షో అంతే. సో దేర్ వాజ్ నో గ్రేట్ ఇన్వెన్షన్ టు ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ అ బీటెన్ టు డెత్ థీమ్. అది ఇప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పింది దాన్ని. హౌ డూ వి రీఇన్వెంట్ ఇట్? By getting the characters new, the conflict and the humor more or less. Any personal experiences added into the movie? నేను రాయలేదండి. I'm more the creator of the show. So where I have the creative control of the show, Pradeep Advaitam is the principal writer of it. So if you look at all the 3 couples or their world, it belongs to him. So my take is more on the overall creative side of it. ఈ కాంటెంట్ ఎప్పుడన్నా స్టోరీ డిస్కషన్స్ లో గానీ యూ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ డెఫినెట్లీ షేర్డ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అ వర్డ్ అబౌట్ దెమ్. సో అట్లాంటిది సంథింగ్ టు షేర్ విత్ అవర్ ఆడియన్స్ అంటే ఎనీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మూవీ షో అంటే ఏం చెప్తారు? I don't relate to none of the 3 and it's just not to be diplomatic as well. It's not, completely very different and alien couples and conflicts అది. సో అంటే ఎలాంటివి ఉంటాయి పోనీ అవన్నా తెలుసుకోవచ్చా? ఏలియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే నిజంగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కాబట్టి. See, per se the equation of husband and a wife or male female, a power dynamic change అయిందండి. The whole thing has been, from our parents to us or to the next thing, dynamic has changed. Previous dantlo it was like, if you look at the women were more dependent or economically were less opinionated. Now if you look at the power struggle, it's good. ఇప్పటికి డైవర్స్లు పెరిగాయంటే నేను మంచిది అంటాను. That's good. That means that finally someone has a voice, someone is disagreeing, leaving. This is a good thing. But again there is such a huge friction because generational wise ga there was a male status quo of who was the man of the house or the tiger of the house. Now you have someone who is equally earning, who equally empowered, who equally exposed and have opinionated,
ఈ రొద్దురు వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ ఛాలెంజ్ మేకింగ్ ఎ రిలేషన్షిప్ వర్క్ అండి. సో దాన్ని ఎంత లైట్ హార్టెడ్ గా ప్రెజెంట్ చేయాలి అన్న Yeah. ఆబ్జెక్టివ్ తో తీశారు అండ్ ఇట్ వాజ్ సూపర్ సక్సెస్ వి కెన్ సే. థ్యాంక్ యూ. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది క్యారెక్టర్స్ అండి, Yeah. ఎవ్రీ వన్ డిడ్ దేర్ రోల్ టు ది పీక్, Yes. పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయారు అందరూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ని మీరు పిక్ చేసుకున్నప్పుడు వాస్ దేర్ ఎనీ హోంవర్క్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్, మేబీ బై దేర్ డైలెక్ట్ ఆర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది స్లాంగ్, ఏదైనా సరే ఆ క్యారెక్టర్ కి యాప్ట్ అని అనుకున్నారు? ఎస్పెషల్లీ హ్యావింగ్ తెలంగాణ స్లాంగ్ ఇన్ టు ఇట్ యాడెడ్ ది మోర్ గ్లామర్ టు ది క్యారెక్టర్, I have to say. Yes. Pradeep comes from Telangana, Warangal, so the writer, so that's it, it's his world. And Darshi was originally supposed to do Abhinav's role. So it was a last minute change because he has done too many times, and I suggested we took a call to change that, our character change చేద్దాం అనుకున్నాం. Jordar Sujatha, I didn't see her work, నాకు I am news తెలీదు, I was not aware, but audition చూడగానే I thought this is perfect. She was bang on, she was there as a believable person. Right. And Abhinav, I wanted someone subtle, someone who could, it's not a slapstick comedy and ఏదో కొట్టడము పరిగెత్తడము పంచులు అట్లాంటిది కాదు. So we needed really good actors to do it. So any actor we picked, like Chaitanya was picked on the merit of the audition as well, and a suffocation kanapadtadi. Then there is Devyani or there is Pavani. They're all picked on the basis of character ki em requirement and their natural strength to do it. Dan takka తీసుకున్నాం అంతే అండి. బేసికల్గా అండి మీరు డైరెక్షన్ చేశారు అండ్ దెన్ ప్రొడక్షన్ చేశారు అంటే హ్యాండ్లింగ్ డైరెక్షన్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రొడక్షన్ ద టీమ్ వర్కింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అన్ ఆర్ట్. ఇలా రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం వాజ్ ఆల్సో అ టాలెంట్ టు యూ అని చెప్పచ్చా? ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్రేవ్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంక్విజిటివ్నెస్ ఇట్లా ఇది కూడా షిఫ్ట్ అవుతారు అని అనుకోవచ్చు. అంటే ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్. విలేజ్లో వినాయకుడు, కుదిరితే కప్ కాఫీ, ఐ వాస్ ప్రొడ్యూసర్. ఆల్ మై వర్క్స్ అంటే అన్నీ నేను చేసినవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ యాత్ర ఆర్ పాఠశాల ఆర్ సేవ్ టైగర్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ ప్రొడ్యూస్ ఎక్సెప్ట్ ఆనందో బ్రహ్మ. ఐ ఆల్వేస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్ బీన్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ అండి. సో ఇట్ నేచురల్లీ కమ్స్ టు మీ. అండ్ నాకు ఈ బిజినెస్ అర్థమవుతుంది. మనం వీ మైట్ నాట్ బీ గ్రేట్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ హౌ వీ ప్రొడ్యూస్, బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ హౌ ద బిజినెస్ వర్క్స్. నేను డైరెక్టర్ కావడం వల్ల, రైటర్ కావడం వల్ల ఐ హ్యావ్ ఎ బెటర్ కంట్రోల్ ఓవర్ హౌ ఐ ప్రొడ్యూస్. నాకు సీన్ చెప్పినప్పుడు ఐ కుడ్ నో స్క్రిప్ట్ చెప్పిన దాని లెంగ్త్ తెలుస్తుంది, దాని కాస్ట్ తెలుస్తుంది, ఆర్ ఈవెన్ ఫైండింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ టు మేక్ ఇట్ ఏదర్ బెటర్ ఆర్ లెసర్ కాస్ట్. ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్. అంటే ఇవన్నీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డీప్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ సినిమా అని చెప్పొచ్చు కదా. బీట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ బీట్ డైరెక్షన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మీరు ఏం తీసుకున్నా యు ఆర్ నెయిలింగ్ ఇట్ కాబట్టి యువర్ డీప్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్. There isn't. I'm a storyteller and I'm a salesman, and this is my livelihood. There's no choice now. Salesman in sense? I'm a salesman and I'm someone who sells. నాకు ఉన్న రెండే skills, కథలు చెప్పగలగడం, అమ్మగలగడం. So and that's either I sell. So either you're selling it or storytelling it. Rendu they are based out of cinema. Yeah, no. Then before coming to cinema, I was a salesperson. I was into marketing and management. అసలు తెలియలేదు. Yeah, so that's my core skill. So ఏం చెప్పినా అవతల పర్సన్ ని మీరు కన్విన్స్ చేసేయగలరు. It's not convincing, it's part of it. It's, yes, we can sell ante. Yeah. Sometimes we'll be successful. It is understood that the other person is convinced. Yeah. అండ్ బేసికల్గా ఇవాళ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కూడా యూ ఆల్సో క్యారీ అ గ్రేట్ స్టైలిష్ సెన్స్ అని అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఈజీ షూస్, జాగర్స్, ఫ్లోరల్ షర్ట్, మెడలో ఆ చైన్. సో డూ యూ ఆల్సో హ్యావ్ అ స్టైల్ స్టేట్మెంట్, అంటే ఆ సెన్స్ కూడా ఉందా అని అనుకుంటున్నారా? ఆర్ యూ ఫాలో దిట్ ఆర్ అది చాలా? ఐఎమ్ వెరీ అన్గ్రూమ్డ్, దట్స్ ద స్టేట్మెంట్. బీయింగ్ రెక్లెస్, అన్గ్రూమ్డ్. ఉన్నది ఒకే ఒక ప్యాంట్, ఆ ప్యాంట్ ఈరోజు వేసుకొచ్చాను. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ దేర్. సో సాక్షిలో అలౌ చేయరు కాబట్టి ప్యాంట్ వేసుకొచ్చాను. లాస్ట్ 2 times చేయలేదు. సో ఐ హావ్ కీప్ ఎ ప్యాంట్ ఇన్ మై కార్. సో ఐ రేర్లీ యూజ్. సో దట్స్ ద ప్యాంట్. లేకపోతే అదర్వైజ్ I always wear shorts. There's only one pant which I use it for purposes like this. సాక్షి టీవీకి ఉన్న ఒకే ఒక ప్యాంట్ వేసుకొని వచ్చారంట. ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అదే ఉండాలి, వేరే చాయిస్ లేదు. అంటే
క్రియేటివ్ పీపుల్ దే ఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ దేర్ లుక్స్ అని అంటారు. ప్రాబబ్లీ మీరు ఆ కేటగిరీలో ఉంటారేమో అనేది మరొకసారి నాకు ప్రూవ్ అయిందని అనుకుంటున్నా నేను, బై ద వే వాట్ యు హావ్ సెడ్. Nothing, and it's just how self comfortable you are and how confident you are. If you want to be dressed and groomed, it doesn't matter when you speak, when you walk in, when you so much of confidence, because however you're going to convince them, however you're going to tell your subject, so that ultimately not trying to impress, you don't care. Just being maybe fearless or just not being unbothered, somewhere between that. సూపర్. సో టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి, ఇందాక ఏదో అన్నారు కదా నేను ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పినప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక థ్రిల్లర్ మూవీతో వస్తున్నాను అని, అదే శైతాన్ గురించేనా మీరు చెప్పింది? ఇట్స్ అ క్రైమ్ డ్రామా, హాట్స్టార్కే అండి. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వైలెంట్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇట్ హ్యాస్ వల్గారిటీ, న్యూడిటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్. ది అగైన్ ఏంటంటే, all my movies never had that. For me as a storyteller, I need to explore and experience various set of stories. And OTT is designed for individual watching. ఇంట్లో ఒక 5 మంది ఉంటే 5 మందికి 5 ఫోన్లు ఉన్నాయి, 2 టీవీలు ఉంటాయి, ఒకటి ఉంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ కాంటెంట్ ఎలా కన్జ్యూమ్ చేయాలనే చాయిస్ ఈజ్ దేర్. సో ఇప్పుడు మీరు సేవ్ టైగర్స్ అందరూ కలుసుకో చూస్తే నవ్వామండి అంటారు, రేపు శైతానికి అదే తిట్లు పడతాయి, ఇన్ని బూతులు ఎందుకున్నాయి, ఇన్ని ఎందుకు. See, there's the society at large, there are different set of target audience. సేవ్ టైగర్స్ నచ్చని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సేవ్ టైగర్స్ మేబీ ఓ 20% ఆడియన్స్ నచ్చిండొచ్చు, ఓ 30% ఆడియన్స్ అసలు నచ్చిండకపోవచ్చు. ఆ 30%లో 20% శైతాన్ నచ్చొచ్చు. సో వీ షుడ్ బి జడ్జ్మెంటల్ అండ్ ఒపీనియనేటెడ్. ఇట్స్ లైక్ there is some lot to offer. OTT is giving you such varied stories there. People have to pick and choose. ఓ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇది అసలు మన కథే కదరా నాయన చూడొద్దండి. సో ఓటీటీ అన్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని నవిలి మింగేశారా మీరు, మొత్తం వడబోసి కాచేశారా? లేదు, we are seriously into making OTT content, and every year over 2 shows whatever project you take up next would be only focused on the OTT, not rather on the big cinema, big screen అంటారా? లేదండి, సినిమాలు చేస్తున్నాం, బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మనకి ఇట్స్ a $1 billion 5,000 crores industry, and OTT, it's growing, it's fast growing. So people like me who come from organized sector, అంటే మీకు చదువుకున్నాం, జాబులు చేసాం, how it organized work. మాలాంటి వాళ్ళకి తెలుసో తెలియకో ఈ సినిమా అనే వ్యాపారంలో పడ్డాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ బిజినెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఆర్ లైఫ్ టైంలో ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఓటీటీ ద్వారా వచ్చింది, వేర్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ టేక్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్. And there is a very streamlined, organized way of how they approach this business. Malanti వాళ్ళకి this is a boon, a blessing, once in a lifetime opportunity to make use of it. And when there is more money than cinema, and we have lost and learnt all our wisdom from this business, it makes sense to leverage it and make use of it and make the best of it. And so మీరు ఇప్పుడు సినిమాలో చేస్తున్నారు, ఈక్వల్లీ ఫోకసింగ్, కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్ ఓటీటీ. yes. యాత్ర సినిమాకి సంబంధించి మీకు అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి ఆ మూవీకి సంబంధించి. సో యాత్ర సినిమాలో మీరు రాశారు అని విన్నాను, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. నేను విన్నాను, నేను ఉన్నాను అన్నది ఆల్మోస్ట్ ఆ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్కి కంప్లీట్గా వాడారు. సో పాలిటిక్స్ అనేది యు ఆర్ సీరియస్లీ, అంటే యూ ఫాలో పాలిటిక్స్, యూ అడ్మైర్ పాలిటీషియన్స్, యూ యాక్చువల్లీ మేక్ స్పెషల్ డైవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, సొసైటీ కోసం ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, పాలిటీషియన్ షుడ్ బీ లైక్ దిస్ వే, దే షుడ్ బీ లైక్ దిస్. వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఆ కొత్త ప్రిన్సిపల్స్ కానీ అవన్నిటిని యూ కీప్ లర్నింగ్ అండ్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్ అండి. 2 things. One, politics follow అవుతారు, not only this thing, in generic across the globe politics I follow. Across the globe? Yeah, at least I like it. And 2, I'm least bothered about the society at large. Naku what politicians do. I like the game of politics in terms of understanding what works or what drives and what's power and all of that. But personally, I'm someone who is very disinterested in terms of what it is. Serving a large society is what not your cup of tea. It's not something which I think. And నేను విన్నాను, ఉన్నాను, నాకు వచ్చిన తెలుగు స్కిల్స్కి అది వచ్చింది అంతే. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ థింగ్. మై తెలుగు స్కిల్స్ బేర్ మినిమం, బట్ నా డైలాగ్ నేను రాస్తాను. కన్సిడరింగ్ ఐ యూస్ గూగుల్ తెలుగుతో, గూగుల్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ఎవర్ టైప్ చేసుకుంటూ రాస్తాను. సో ద సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ ద లైన్
బికాస్ నాకున్న తెలుగు పదాలు తక్కువ తెలుసు కాబట్టి ఆ సెంటెన్స్ అని వచ్చింది. చూసారా, అదే జనాల్లోకి అలా వెళ్ళిపోయింది అంతే. Yeah, so- కంప్లీట్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ కి ఒక విన్నింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్. Maybe it is YSR's, because I was writing his story and trying to tell from his perspective, it's because that line సో came. యూ అడ్మైర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అలాట్ అండి. Yeah, and if I've made a film, then yes, I do. And looking at his journey or what he has done, the impact of it, it's very rare that, or fees reimbursement or Aragyasri. Yes, no matter what, these two schemes are pivotal, and I think any society, rich America lo gada levu, Aragyasri lo, or whatever it is, any society, education and healthcare should be a basic responsibility of the government or society. That's a basic human dignity, whatever it you call, that he provided it. అదొక ఆ రెండు థింగ్స్ ఏంటంటే వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ మేక్స్ ద హ్యూమన్ వెరీ హెల్ప్లెస్. సో మై గ్రేటెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దట్ వైఎస్ఆర్ గారు ఈజ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ టూ థింగ్స్. నో మ్యాటర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ వాట్ హ్యాస్ డన్, ఎనీథింగ్ లెస్ ఎనీథింగ్, నాకు ఇట్స్ లెస్ థింగ్. సో యాత్ర 2 కూడా తీసుకొస్తున్నారు మా ముందుకి అని విన్నాము. ట్రూ అండి? I'm writing it, and I will be writing it, and even before, while making Yatra itself, I thought that there should be a story which he has a story. Anna has a story. There's no two things about it. He has a great story. Would Yatra 2 talk about Rajshekar Reddy garu or Jagan Mohan Reddy garu also as well? It is too premature, but I think already, if at all, I have to tell Anna's story. It will be about a father, son, and a promise. That's my perspective when I look at his life, at larger thing. That's what it is. So if our theme తీసుకొని, if I can build a drama and make a story, and if it is interesting, then the film will be made. And absolutely great. So next సిద్ధాలోకం ఈ సినిమా విశేషాలు ఏం చెప్తారు? That's a very small indie film అండి. It's a dark comedy. Again, అది చేయలేదు నేను, సోషల్ సటైర్ చేయలేదు. మన దగ్గర సోషల్ సటైర్స్ తక్కువ. అంటే మండేలా తమిళ్లో, పారసైట్స్, ఈమాయు, పీప్లీ లైవ్, ఇట్లా సినిమాలు మన దగ్గర సోషల్ సటైర్స్ చాలా తక్కువ అండి. సో అసలు నాకు తెలిసి ఎవరు ఫస్ట్ డేర్ చేయరేమో సోషల్ సటైర్ కి అన్నది ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. ఎందుకు కాంట్రోవర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్? It's satire. It's not a political satire. It is satire at large on the society on kind of a thing. I just wanted to have a take on that one. So it's a very small indie film, and it's done, and maybe in the next few months or something, once it is there, release అవుతుందండి. నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మంత్ కదండి, it will be there in the next few months. Next month immediately will be Shaitan. Then after that somewhere. Shaitan is the crime drama for Hotstar. అచ్చా. సో ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాకి సంబంధించిందండి, సిద్ధాలోకం సంబంధించి శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ గారు కూడా చాలా కాంట్రవర్షియల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు అని ఇది న్యూస్ అది వచ్చింది. There's nothing controversial and there's nothing there. It's a social satire. There's no this thing. It's a proper dark comedy social satire kind అండి. రైట్ సార్. సో వన్స్ అగైన్ సేవ్ ది టైగర్స్ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ సాధించింది, అండ్ మీరు తీసుకుంటున్న జానర్స్ కానీ లేకపోతే మీరు ఎంచుకుంటున్న సబ్జెక్ట్స్ కానీ జనాలకి అట్లా రీచ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి విష్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ సక్సెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ యాజ్ వెల్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ.